Ich kämme mir die Haare. You're gonna use reflexives when the verb happens to you. I shower myself. I brush my teeth. Not, I eat pizza. If you're eating your arm, I eat my arm. It's just like a normal sentence. Subject, verb, and then you add the reflexive pronoun. Ich freue mich auf Videospiele. I goes to me, ich to mich, du to dich, sie and es go to sich, wir to uns. In English, we to us. Ihr goes to euch. I love the word euch. Euch! Sie goes to sich. You're gonna use the dative pronoun when you have an indirect object in the sentence. For example, if I wash myself, it's ich wasche mich. There is no indirect object there. But if I wash my hair, I'm going to change mich to mir. Ich putze mir die Zähne. Du putzt dir die Zähne. Super nice. In dative, when we have an object like I brush my teeth or I wash my hair, we're going to change only two of these. Only two of these will change. Ich will no longer be mich, it'll be mir. Du won't be dich, it'll be dir. The rest of them are the same. Manchmal entspanne ich mich. Manchmal gucke ich rum und denke, Mensch, es gibt so viele Spielzeuge in meinem Haus und ich frage mich, wie viele Kinder habe ich? Jungs, jetzt putze euch die Zähne! Es ist sehr einfach. Ich habe mir die Zähne geputzt. Future tense. Ich werde die Zähne putzen. Ich werde mir die Zähne putzen. As always, there are a few exceptions to this rule. There are very few verbs called dative verbs where you don't have an indirect object like hair or toothbrush and you still say mir instead of mich. Don't worry yourself, there's like 10 of these verbs, like erlauben. Niemand ist hier. Ich erlaube mir etwas zu essen. Ich habe große Hunger. Lecker! Another example of a dative verb is wünschen, when I wish for something. Ich wünsche dir was. Here are some examples of using reflexives. Beispiel 1. If I tell my son to sit down, Jung, bitte setz dich hin. Hinsetzen. How do you say I have to hurry in German? Ich muss mich beeilen. Beispiel 3. I'm putting a jacket on. The verb is anziehen. Ich ziehe eine Jacke an. Okay, here's a little quiz at the end. What does ich change to in accusative? Mich. What does du change to in accusative? Dich. What does wir change to in dative? Uns. That's right, all of them except for du and ich stay the same in dative. What is ich change to in dative? Mir. And lastly, what does du change to in dative? Dir. Wunderbar heute. Subscribe to get more videos created, comment to suggest new video ideas, and enjoy. Das sind die Sachen von meiner Frau. Ich mache mich fertig. Uh-oh. In English, we go from I to me, we to us, you to you.